We never know about the truth. Lies has become the truth. We just like away without any direction. We don't need no lesson, we don't need no remedy. We just need to know who we really are. We just like away without any direction. Why so many ignorance we turn into? We don't need no lesson, we don't need no remedy. We just need to know who we really are. We don't need no lesson, we don't need no remedy. We just need to know who we really are. We just need no lesson, we don't need no remedy. We just need to know who we really are. We just like away without any direction. Why so many ignorant we turn into? We don't need no lesson, we don't need no remedy. We just need to know who we really are. We just need no lesson, we don't need no remedy. We just need to know who we really so many lies beyond the truth. Big Bash music. We never know about the truth. Lies has become the truth. We just like away without any direction. We don't need no lesson, we don't need no remedy. We just need to know who we really are. We just like away
much music. We never know about the truth. Lies has become the truth. Yeah, yeah. We just like a wind without any direction. Yeah, yeah. We don't need no lesson. We don't need no remedy. We just need to know who we really are. Yeah. We just like a wind without any direction. Yeah. Why so many ignorance we turn into? Yeah. We don't need a lesson. We don't need a remedy. We just need to know who we really are. Yeah. We don't need a lesson. We don't need a remedy. We just need to know who we really are. Yeah. We just need a lesson. We just need a remedy. We just need to know who we really are. Yeah. We just like a wind without any direction. Why so many ignorant mentality? We don't need a lesson. We don't need a remedy. We just need to know who we really are. Hello, greetings to friends and families on my channel. Today, I would like us to treat a topic. This topic is very, or one of the controversial topics that have been in existence for about thousands of years, and I'd really like us to talk a little bit about these topics, which is, did our ancestors understood the gods well? In most of the scriptures from the Christendom, the Islamdom, and then the Judaism, they have similar stories which are similar to each other, but in these three different major religions in the world. So once again, thank you very much for watching this platform, and please do share, subscribe to others, so everybody could have a little knowledge about what we are about to teach. So I would like to involve some of my local dialect, which is Twi. So most of people from my background will understand the knowledge I'm sharing, and so I'll try as much as possible to explain them in both sides, try to translate in both sides. And so I'll speak a little bit in English and then speak a little bit in Twi, which is the local dialect, so that I may be fair to those
who don't understand the language but do understand English to understand what I'm trying to say. So this topic is a very complicated one, which our ancestors have involved in they've been involved in contact with so-called gods. But the question is, did our ancestors understood these gods? Were they able to analyze what kind of entities were they, and what type of technology or what kind of involvement that this gods has been? And so is one topic that is very confusing to others. And so today we will try our possible best to try and analyze and break things down to the layman's understanding. Mechiachia obia edeba me platform yi so na, and the topic I me pese me treat no did our ancestors understood the gods well or they didn't? Just yana na no enyame no mo ntimi te wo mo ase yie, wo mo timi ehu nipa ban a wo mo ya na na se omutimi ya na eba ne sen na ende yete enyama foforo ase abra wo mo explanation na wo mo de maaye no na different from the way a yehu nyama no. Na kire se ensem bebre wo ho a omo kaaye no na based on omo understanding at that time, the way a omo fa esi omo nyama ene omo fa enya wo manim de no eno ho ente ase na omutimi de kyro emoma, omutimi de kyro emu nsem ede to wa ende yeso yensa beka no. Enti se ohwa a utimi hu se enyama bebre esiye, nanso omo nte ase no enhyeda enni soro saa. Enti womo de womo enim de kakra no no de kyerɛkyerɛ enyama ase. Enti ohwa Moses, Abraham, Noah, Jacob, Elijah, Elisha, Jesus Christ, Muhammad, na enye Christianity ni Islam ni Judaism nko aside, uko India memu a, Chinese memu a, wamo so they have similar encounters. Na uba ebibifuo so mu a, saa there were so many encounters a ye nananom no omunyaye. Nanso de nti a menka ebibifuo asem ne se, because Abraham asefo no eno a bia na ye ebibifuo. Nti sa meka ebibifuo na meka Abraham so a na kire se machemu mienu. Nti I would rather use Abraham asefo so that obi bia o tie bia ne behu se Abraham asefo na eno a na ebibifuo na na ohwe ade a esiye no utimi hu se na womo enim nie no enhyeda ni soro saa, te se the way a ende yen yenim de akosoro no a yete enyema asiye no. Na at that time no womo no enye saa na womo te enyema ase, anase enye saa na womo nim die no ewo soro.
nti ɛbaa no saa no ade a wɔn nim no ɛno na wɔde hyɛ ho ahyɛnsodeɛ ɛno ne ahyɛnsodeɛ a wɔde toto wɔn kasa mu because wɔn nim mmoa bebree ɛwɔ ha wɔn ne mmoa na ɛte nti sɛ wɔhu biribi na adeɛ no then na ɔde bɛ describe adeɛ no ɔbɛyi so mmoa anaasɛ nnua anaasɛ biribiara a ɔno onim no ɛna ɔde bɛyɛ description no nti saa na esi yɛ nti yɛn nananom no na wɔde nnomaa wɔde nwɔ wɔde yes ɛne mmoa bebree ɛde yɛn fa to ho because wɔn nnim ade korɔ but wɔhwɛ the way adeɛ no te no na ɛwɔ sɛ wɔde biribi ɛde hyɛ n'anan mu so that yɛn a yɛreba no yɛn no yɛbɛba abɛte nneɛma ase nanso the way a wɔn kaa na yɛtwerɛ gu nwoma mu no ɛnyɛ saa na ɛte nti woyɛ obi a wowɔ this 21st century mu na woreadi books no Quran ne Bible no ne Injil ne wei no Torah na you accept the same concept na wɔn de yɛ na ɛde kyerɛ book na kyerɛ sɛ you are not moving forward na kyerɛ sɛ ɛnyɛ ade a wo develop akɔ w'anim nti wɔkyia na wɔbɛsan yɛ den aba nti wei ne nneɛma a ɛwɔ sɛ yɛhwɛ na yɛntumi nyɛ den and correct these mistakes na if we are able to correct all these mistakes a yɛbɛhu sɛ yɛn nyinaa ne yɛyɛ baako ɛwɔ sɛ yɛn nyinaa ne yɛyɛ den yɛba baako na yɛntumi bɛyɛ den ntumi bɛbɔ bra na ntumi mmoa yɛn ankasa wohwɛ ade a ɛresi no a nneɛma bebree ɛsi yɛn nananom no na wɔn anim deɛ no a wɔn wɔ no it fits them at that particular time na yɛn nso yɛn nimdeɛ a sisi a yɛwɔ sisi a no efiti yɛn at this time nti nneɛma bebree wɔ hɔnom ntumi mfa nyɛ more comparison because na enimdeɛ no it differs nti ama oka sɛ you will maintain this side of the story as you are on this side. I think you are not trying to understand or you are not trying your possible best to understand them at that particular time. You are only being in their shoes at that particular time, and this will make you feel like you are with them at that particular time. And so what are the questions are you going to ask? Questions ben a obebisa ntimi bisa asɛm bia na the way o ma kyerɛ no tra no yɛn sesi a na ɛwɔ sɛ yɛn fa yɛ adwen mbubu nneɛma aha Moses encounters bebree a anase nyame bebree a ohyiahyia yɛ no sɛ wokɔ mu yie a wokɔ nkyerɛ no mu yie a na sɛ wode dem yɛ knowledge e de kɔ mu a wobɛhu sɛ stories no ensisusu yie because till today no encounters na ɔmo kyerɛ gu books no mu no nipa bia nni hɔ a otimi yɛ den ɛfa anase wetimi ehu bibi saa the way a ɔmo describe it 1,000 years ago no enti sɛ saa de a na kyerɛ sɛ ɛwɔ sɛ yetimi kɔ mu deep na yetimi hu ade pɔte ya wɔn hu yɛ na wɔn hu wie yɛ no ade nti na ɔmo kyerɛ oni sei na ɔmo kyerɛ oni sei wie yɛ no so no wɔn so na maintain that knowledge no anase that story no till today a ɔmo mpɛ sɛ obiara bɛyɛ den obiara bɛkɔm na yetimi ehu sɛ ebia nsɛm na esisi yɛ no na we sei na wɔn pɛ sɛ wɔn kyerɛ sɛ ankɔba no saa de a na kyerɛ sɛ we are still maintaining the lower knowledge of 1,000 years ago ancestors. We supposed to rewrite those books and recorrect and adjust the knowledge, the stories, the histories so that it will fit us. If we want to know the origin of us, then we need to go down there, take the history, the books, the evidence, but we don't take it just as they are, but we need to what?
analyze it based on our knowledge at this 21st century, that is where we could understood what happened then. Moses edru enwura nimu, and there was a burning bush. Eja ederi ewo dua bim. Na eja na ederi wo dua nimu no, dua na nkasa so enhye, but eja ederi wo. Ode ba yenye modern world mu a, na kire say there was a light. Kanea ehyiren wo edua bi mu, anase edua nechi no kanea bi hyiren efa dua ne mu. Nti enu na Moses hu ya ose eye eja bi dari ewo dua mu, because edua no so nhye. Eja bia ne ebeto ade mu ade ne nhye. Na kire say wode ba yen ti ase mu sisi ana, na kire say eye kanea bi, technological aspect, technological machine bi wode yem fan toto no sa te say ye wo honom side na ye try akrake or no understanding of how he wrote or what encounter he encountered. Nti osha otimi say he was trying to describe. Now at that time no omu ni ade e friend light. There was no electricity. Since say electricity any ho a, anything na ebe bright in that manner bia no, they will call it fire. And that is what the description was about. But based on the knowledge he had at that time, that is the best description he could give. Now, okachire ni say onyi ne nan sempaboa ansa waba ho. Ukomua, because esan say opese o connecting no. This is me understanding. Opese o connecting no naturally. Enu na ebi obeka kire ne say onyi ne na sempaboa no. Wahu, because you na sempaboa ne bra na higher kronkron bia. To me no, it doesn't hold water. It doesn't make sense. Se honomo eyen kronkron bia till today no, and then honomo no mo ye ne den. Then na ewo ho sisi a me ne wo ka sei. Wahu, honomo no om de aye den sisi a. Wahu, Utimi say na there was a connection. He wanted to connect on any Moses so that obetimi aye enyama. Obetimi na connect ebia telepathically. Adwin kasa. Na ye nananom no mutaye saa de no. Enya de foforo mayen. Obi ti ne fie wa Accra. Otimi ni obi ebo nkomo ewo Kumase. Eno ne ye telepathically omo kasa ewo ma adwin mu. Eye frequency bi. Frequency bi etimi connect. Na ye nananom no omo type of technology no. Eno ne ye different from yen ye die. Na yen ye die na aba no, it involved device and so many things are yetimi de yensa esom ne nkeka. No at that time they were able to manipulate energy. They were able to manipulate frequency, and so they were able to channel naturally. But today we have putting all the natural stuff together, and we've built devices, telephones, phones, and what have you. And na yen ye use sisia. Na Oshe enyeme ni na Moses, he's trying his possible best to explain based on the best of his knowledge to the people that he went back to. Na ni stories ni bebre no yetwitwa bi e de hihye mu so that it will fit, because na stories no omo nteni ni na ase enti dia omunya enti ase kakra no eno na omo yiyiye na omo de omo stories so hihye mu
te say baby oka che so yi ne na asempa bo na ha ye kronkron bia no eno ne ye ebimu omo culture way of life but e was so mo fa eno so nhye ho so that ebe match omo religion na omo create at that point in time no sorry now where me pamucho wa beba su bia no please subscribe to this channel and share the page share to people so that everybody will benefit from this knowledge. Inti ohwe Moses a edru emre bi BBC ye na Moses o start say o describe say nyame ebufuo eba nkrofo no so na enye saa won say at that time no people no so na omonenam no na ye wo baby a volcano ewo saa popo a eja etu free mu no at that time no na popo no eja no ne mra so ewo so otu efri popo ni mu enti at that time no so na Moses ne nkrofo no so akwa kodru saa ho no side enti the way a eja no etu no Moses ne nkrofo no muhu bi da dede na eye no ode yeden odwin say dede first na wote ye no dede first na wote ye no saa dede na biom na esan so happen that means no nyame bu efu no because emre bi wo ho no no nyame hia no na oka kire nyame say opeso ohu nyame face to face ina nyame ka kire ne say onipa bia na obetimi di nani ehu no nipa bia obeye say opeso ohu no bia no obewu nti wohwa story we a na kire say nyame ka kire Moses say onkonkosie na okokosie a from afar na from a long distance na obetimi ehu nyame ewe chire na enokura no ontimi nhwe bebre nti oye den ono so ko share epopo bi echi na o hwe nyame from that point of view nti ohun se nyame sorry no na eja dere didindin na kanea so hyiren pa eja no hyiren pa wontimi mfa ne ni nhwe na epopo ni baby cry na ne ye nti we ni ade a anase we ni enimdia at that time no wo a wotimi describe ade a o hwe no anase ade a o hu no nti den na oyeye o say mihu nyame na enyame nyame oye den obetwem anase o twem na eja dere no untimi mfa weni nhwe popo bebre enaneye nti the presence of God has melted some of the mountains and the fire with the force air and the sound, the noise was very huge to extend that he couldn't handle what he was looking into enunti no ema ono eboni hu nti saa ehu na esiye no at that time na volcano no so den erect no odwin se dia esiye no enu abiom ne esi na one enkrofo ne nam no na enkrofo ne ye nyamanyama foforo enyamanyama foforo na wo mo ye no enu nti ema oye confused because na omundi emra na wo no de man enkrofo no so na at that time no volcano no so ye den pese ye den etu eja no pese etu free popo ni mu eni nti na otimi describe it say nyame ebufuo aba na nyame ete popo no so
ɛwɔ gya no mu na wɔyɛ den wɔrekasa nti ɔno ankasa no ehu bɔn no na egya no ɛnna nyame kasa no ɛnna ne popɔ no ɔde egya baayɛ na nwusie etutu ama ɔmo ntumi nhu clouds no ɔmo ntumi nhu natural clouds no biom nwusie na cover beebiara nti wei ni description a Moses otumi so de maayɛ at that time na wohwɛ Moses stories na otumi sɛ most ɔkasa na ɔse thunder strike, there was a thunder striking, agrada bobom ne nkeka. Yes, anytime a volcano ebe blast anaasɛ ebe free popɔ ne mu epie biara no, all this phenomena happens. Thunder strike, storm, nsuo tɔ, ewia mmɔ, bebia yɛ sum. Wobɛhu sɛ nwusie nwusie no very thick, afra nsuo ama afei no ashes no pete gu nipa so. Nti ɔhwɛ ade a esi na ɛyɛ nwanwa kyerɛ sɛ ade a ohu previous no ɛnoa description na ɔsan so de ma ade a esi wɔ n'anim no. Nti wohwɛ tete na wɔn adwene no at that time no ɛyɛ very limited to their time. The development at that time no ɛno ne wɔn knowledge a wɔn wɔ. Nti na adeɛ biara na wɔn nte aseɛ no wɔn use abɔdeɛ na wɔn de ma description te sɛ nnoma a etu wɔn ho anoma, wɔn hu nnoma akɛse a wɔn tu, egya firi wɔn enum ba ne nkeka ho, nwusie firi wɔn to ɛɛba. You see, these are the descriptions they gave at that time no, so that they could this is how they could explain things. So if today yefa book, yefa Quran, yefa Bible, now we want to understand exactly the explanation they are giving. Now that means we don't want to grow. We've now limited ourselves back in thousands of years that those events happen. So how can we develop? But yɛwɔ nkurɔfoɔ wɔn nya nyansa ehu sɛ ade nti na ɛwɔ sɛ yɛma saa enimdie yi bɛma nkurɔfoɔ abɛbisabisa mu nsɛm atesa nsa no na yɛn maintain ne saa na yɛntumi mfɛm bu aman. Okay, aman buo no me wɔn nsɛm mmienu wɔ hɔ. Sɛ wɔn de bu ɔman sɛ na nkurɔfoɔ ɛyera ɛyɛ nyama basabasa na wɔn use to control the masses so that enipa no ɛyɛ ho bɛdwo yɛbɛyɛ adeɛ wɔ sɛ yɛyɛ a nkɛ no yɛ. But sɛ wɔn use yɛ based on advantage to them to control us na wɔn bɛtumi agye yɛn nimonyam agye yɛ right efiri yɛn nsam deɛ wɔn anya adeɛ ɛno deɛ wɔn anya adeɛ koraa. And so we have to tackle these issues so we could understand what happened at that time. So this religious background so now abano people are in no? Christianity, Islam, ne Buddhism, Judaism, ne kabebre, no. This is the time I was say yetimi the empensen na yentimi nti nyama bebre ase say the way na wo mu hu ade no and I said the way na wo mo dwen no na enye saa na ete. Nti say saa de a na we need to understand this. We need to let them know say okay, problems ewo emuman mu ewo ni say nti say wo say yete ase de a na kire say ewo say yehu say na say na esiye anase we na esiye anase we na esiye enye saa na yedidi so saa na yayera no. Enti mede mekasa nyinaa besi ha na meda obi biara ase a wetimi ayeden wa participate a wo hwe me wotie enimdie a mede ma amanfo na mepe obiara kyɛw sɛ mon subscribe ma me na momma obiara ensa enka knowledge
yɛntumi nsua adeɛ na yɛadwene mu ntumi mbie. Ehu na yɛde ahyɛ yɛn mu firi tete no, yɛbɛtumi ayi saa ehu no efiri yɛn mu na yɛtumi ade yɛn ho. Na ɛno na ɛbɛtumi ayɛ dɛn aboa yɛn. Nti meda obi biara ase a wanya mmerɛ a watumi ayɛ dɛn ɛne me esua adeɛ ɛnɛ. Na mɛsan so de another part asan aba. Na mede ba a mewɔ enimdeɛ bebree a mede bɛba na yɛn nyinaa yɛtumi esua adeɛ. Meda obi biara ase. Thanks for watching, and I urge sorry for my words. So I apologize, and I wish everybody well, and I want everyone should participate in sharing the page and subscribe so that anytime I share such knowledge, you have access to it. Thank you very much. Big Boss Music. Here I am, this is me. So I come to this world, so I'm free. Right here in the